last lecture مش رح تكون طويلة كتير so don't worry. The primary diseases of myelin. So for primary diseases of myelin, you remember in the central nervous system, the oligodendrocytes are responsible for myelination of the neurons in the central nervous system. And the peripheral nervous system, the Schwann cells, are responsible for myelination of the peripheral nervous system. أهمية المyelination أو المyelin sheath is إيش أهمية المyelin sheath؟ بتحافظ على المعلومات العصبية. بتحافظ على المعلومات العصبية هي mainly تسريع. أيوة ممتاز تسريع rapid transition of the electrical impulses بين الانترنودز لأنهم بيصيروا بين الانترنودز يتنقلوا أوكي. So the myelin sheath if you can imagine the demyelinating diseases رح تأثر على electrical impulse transmission through the nerves عشان هيك ممكن تعمل لي variable manifestations according to the area which is affected. هلا بعد شوي رح نشوف على ال demyelinating diseases mainly multiple sclerosis ما إلها specific area to be involved. يعني ممكن it might involve any site of the brain الموجود فيه myelin. أي white matter region in the brain might be affected. And this leads to abnormalities in the functions related لهدول neurons اللي which are affected mainly by the demyelination. Okay, زي ما حكينا myelin allows for rapid propagation of neuronal impulses. Diseases are primarily of white matter لأنه white matter هو المكان اللي فيه myelin أصلاً. Oligodendrocytes provides myelin for multiple internodes. Schwann cells myelination بس ل one internode. The single cell provide myelin only for one internode. Loss of myelin interferes with electrical impulse transmission along the axon, بصير more slow. Myelin CNS disease does not involve the PNS nerves and vice versa لأنه target cells is different. يعني هدول oligodendrocytes وهدول Schwann cells. So the diseases targeting Schwann cells تختلف عن diseases targeting oligodendrocytes عشان هيك بيعملوا لي إما بيكون peripheral nerve demyelination أو central nerve demyelination مش both are affected by the same disease. Classification, we divide them into demyelinating and dysmyelinating. Demyelinating are usually acquired بيكون أصلاً المyelin is normal بس بصير في disease that leads to loss of the myelin. اللي هم زي autoimmune diseases, multiple sclerosis, viral ADM وال ANHE رح نحكي عنهم in details. metabolism زي central pontile myelinolysis كمان رح نحكي عنها. Dysmyelinating diseases are genetics يعني بيكون المyelin أصلاً normal ما رح نحكي عنهم كتير اللي هي metachromatic leukodystrophy, adrenoleukodystrophy and Krabs disease ما رح نحكي عنهم أوكي لأنه the acquired are much more common. أول disease of the demyelinating diseases and the most important is multiple sclerosis. إيش multiple sclerosis بالعربي؟ تصلب اللويحي. تصلب اللويحي, excellent. It is common in our parts of the world, okay? Relatively common, 1 in 1,000. So it is common. يعني أي حدا فينا بيعرف حدا عنده multiple sclerosis. Maybe most of us بيعرف حدا عنده multiple sclerosis. Multiple sclerosis is a disease mainly of autoimmunity characterized by distinct neurological deficits separated by time, relapsing and remitting course caused by white matter lesions separated in space. شو يعني separated in time وشو يعني separated in space؟ in time يعني بتروح وتيجي. التايم يعني بتيجي على شكل attacks. excellent. يعني بتيجي على شكل attacks. طيب separated in space يعني بجوز على طول النيورون ما بتكون متصلة يعني كل جهة إشي. يعني بيكونوا multiple lesions موزعين أيوة. بالبرين
هلأ رح نشوفهم زي الباتشز patchy involvement، يعني مثلا نقطتين بعاد عن بعض فيهم demyelination، عشان هيك separated in space، يعني ما مش الديزيز مش continuous. اوكي اي مكان بالوايت matter of the sclerosis. And females are more commonly affected than males. These are the most multiple sclerosis disease. It is complex interactions, which is possibly infections, infection, 2, interleukin 2 and 7 polymorphism. They are more predisposed to have multiple sclerosis and antigens. So, following an infection, a person who is antibodies بيعملوا لي myelin antigens. Net result myelin destruction, sparing the axons by many immune cells, mainly CD4 plus T cells. Okay, so what happens? Involvement, so myelination واريا فيها normal myelination، اللي بيصير بيجوا الاميون autoimmune antibodies, they direct damage the myelin sheath system. بعد شوي رح أفرجيكم إنه بيصير في remyelination of these neurons, but it does not go back to normal. attacks مثلا بصير في عندهم attack، بعدين بصير في عندهم إشي بنسميه remission يعني بتخف الاتاك بس ما بيرجعوا للنورمال. اوكي دائما بيكون في عندهم abnormalities in the function، يعني في عندهم basal abnormalities in the function, attack, basal abnormality in the function, accumulation of this basal abnormality until they end up having a major form. هدول الاتاكس بيصيروا عبارة عن auto antibodies بيهاجموا المايلين شيث، بيصير في remyelination، بيصير في نورمال، عشان هديك دول الناس ما بيرجعوا للنورمال. Morphology grossly رح يكون في white matter areas that resembles the gray matter، بدل ما يكون white بيصيروا gray لأنه they lost the myelin sheath. myelin اللي هي بتعطيها white appearance أو white color. So grossly glassy looking scatter the white matter، ما حكينا random involvement mainly seen near the ventricles، يعني they target them into active plaque, inactive plaque and shadow plaque. الactive plaque اللي هو يعني ببلش في inflammation mainly macrophages and lymphocytes، هدول they target myelin in the white matter especially around the small veins، أي مكان في small vein حواليه بتلاقي active lesions. 4 classes, only one typically is seen in a particular affected patient، مش مطلوبين منكم classes. الانactive plaque يعني صار في وخلص الانفلاميشن and demyelination بنسميها inactive plaque. There was parasitic proliferation with gliosis. Shadow plaque, the area in between the
that represents incomplete remyelination, partial incomplete remyelination. خلينا نشوف هلا. This is a plaque which looks like an inactive plaque. شايفين هاي الاريا اللي كلها أبيض. هاي المكان صار فيه demyelination. This is another area. This is another area or plaque, inactive plaque. بهذا المكان this looks like an active plaque. بعده بصير فيه demyelination progressively. The area على الطرف الactive plaques أو inactive plaques بنسميها shadow plaques اللي هو بيكون فيها an attempt to remyelination, but this is an incomplete remyelination. This is a small vein وهاي اللي حولت demyelination. These are all special stains, يعني stains especially اللي نستعملها للبرين عشان نشوف الأرياز اللي فيها demyelination. This is another area. شايفين هاي الactive lesion, هاي الأحمر. This is an active demyelinating place around a central small vein. مفهوم لهلا؟ مفهوم دكتورة. Okay. The course of the diseases زي ما حكيتوا اللي هو episodes of relapsing and remitting. relapsing يعني attacks. relapse بصير في عندي attack. شايفين هون this is an attack. راحت الاتاك. البيكس هم عبارة عن attacks بعدين راحت بيك attack راحت بيك attack راحت. بس البيس لاين شايفين ما برجع للنورمال. يعني suppose that this is the normal baseline ما برجع للنورمال. دايما في permanent neurological deficit with time بتزيد وبتصير أسوأ. Okay. So variable duration marked by neurological defects followed by gradual partial recovery, partial مش complete recovery of the neurological function. Frequency of relapses tend to decrease during the course of time, but there is steady neurological deterioration in most affected individuals. شايفين the frequency between the peaks صارت أبعد. بس البيسال abnormality أو neurological deterioration is more. Late stages of the disease. Okay. مفهوم؟ دكتور يعني وضعه بصير أحسن بعدين؟ لا دائما للأسوأ. أوكي. بس ببلش الأتاكس تخف. yes. ببلش الأتاكس تخف بس الأرياز اللي فيها demyelination بتزيد in the brain. عشان هيك the function of this area will be lost. ف they end up مثلا في بعضهم they end up being wheelchair dependent يعني. Okay. It depends. It's variable. هذا disease is very variable in severity. في ناس بيكون في عندهم very mild minimal attacks وبيضلوا يعني بصير في عندهم very minimal abnormalities وفي ناس بيكون الديزيز عندهم very bad يعني بصير في عندهم attacks possibly every 2 weeks, every 3 weeks, every month, and they end up having permanent abnormalities زي مثلا wheelchair dependent. They lose مثلا their ability to control the bladder and the bowel and so on, depending on the area which is targeted by the disease. Clinical features زي ما حكينا it can affect anywhere in the CNS, wide range of clinical manifestations. The commonest neurological symptoms and signs will impair. في ناس أكتر symptom بيكون بيجي especially بالearly stages before the diagnosis. كتير ناس بيحكوا إنه مثلاً صحيت بيوم ما بشوف بوحدة من العينين، يعني وحدة من عيوني ما بشوف فيها، أو مثلاً عيني بتوجعني، أو مثلاً صار في عندي abnormalities in the visual acuity بطلت أشوف منيح all of a sudden. So unilateral visual impairment due to involvement of the optic nerve. Episode of optic neuritis, 10 to 50% go on to develop MS with involvement of the brainstem. بصير في عندهم ataxia, nystagmus, and cranial or spinal cord motor
effect strength, limb spasticity, difficulties, voluntary control of bladder function. So أول شيء most of the persons أو most of the people اللي هم بيكونوا أصلاً late 20s early 30s بيحكوا إنه صار في عندهم abnormality in one of the eyes، إما صار في visual acuity abnormality أو مثلاً بطل يشوف فيها بالمرة and so on. This will be بعدين of the disease بصير في involvement of the brainstem زي ما حكينا ataxia, nystagmus، بصير في involvement of the spinal cord. They develop motor and sensory defects and abnormalities in the control of the bladder and bowel and so on. مفهوم؟ يا دكتورة المالتيبل سكليروسيس بنعتبره upper motor neuron disease. Yes. لأنه it affects the central nervous system mainly. And the spinal cord, yes. Investigations, the main modality of investigation هو radiology. CSF بيصير في عندي increase in oligoclonal IgG band اللي هو عبارة عن الauto antibodies that are directed against the myelin sheath بينه بالCSF. Radiology شايفين هدول النقاط البيضاء. This is an MRI اللي هو صورة مين magnetic resonance imaging بتبين فيها الأماكن اللي صار فيها demyelination اللي هم مبينين أبيض هون شايفين how many and they are separated in space شايفين بعد عن بعض patchy involvement anywhere in the white matter could be affected بس حكينا في predilection of the areas around the ventricles. Some studies indicate that some plaques may be clinically silent even in otherwise symptomatic patients. يعني يكون البيشنت عنده symptoms related to a certain area of the brain لما نعمل imaging بنلاقي عنده multiple lesions مش عاملت له symptoms. Okay? It depends where it targets وين بتصيب. إيش رنيم؟ دكتورة بدي أسأل بصورة الMRI إحنا حكينا بعد ما يصير demyelination بتصير الأكسونز بتصير جراي صح؟ زي الجراي yes. فليش بتظهر على الMRI بوايت appearance يعني المفروض زي الجراي متى تصير؟ Yes المفروض yes you are right بس هاي بيكون فيها special إذا لما تشوفوا إن شاء الله بس تروحوا على الراديولوجي بالسنة الخامسة في special modalities of the MRI imaging في إشي بنسميه it depends شو type of the MRI ممكن it targets the inflammation areas of inflammation it targets the areas اللي فيها شوي incaphages I'm not sure كيف بيستعملوها بس the main appearance بالMRI الMRI أو يعني في هذا السلايد بيبينوا جراي ولكن حسب نوع الMRI بيعطي اللون الأبيض هذا بيبينوا أبيض yes بس على الجروس على النيكد آي اللي إذا بتطلع على البرين باي ماي نيكد آي زي هون نرجع الصورة بتبين تشبه جراي ماتر هون نفس لون الجراي ماتر بس بالMRI بالimaging modalities بيستعملوا different modalities to detect these lesions. Okay. هو تمام دكتور. Other acquired demyelinating diseases neuromyelitis optica. Neuromyelitis optica بيشبه multiple sclerosis بس بيكون في bilateral neuritis
عن multiple sclerosis لأنه the main abnormality هي بالoptic nerve أو الoptic neuritis مع spinal cord. Antibodies against aquaporin 4 which is pathognomonic يعني from the first attack يعني بالعادة بيكون ال course of the neuromyelitis optica multiple sclerosis. Central pontine myelinolysis حكينا عنه briefly بالalcoholism. It is non-immune process characterized by loss of myelin involving the center of the bones عشان هيك بنسميها central pontine the center of the bones usually manifested with quadriplegia بيكون في عندهم paralysis affecting the upper and the lower limbs اللي هو الشلل الرباعي rises after rapid correction of hyponatremia alcoholism and severe electrolyte disturbances. كل هدول بيعملوا central pontine myelinolysis وبيعملوا لي quadriplegia. The acute disseminated encephalomyelitis well acute necrotizing hemorrhagic encephalomyelitis are two diseases caused by viral infection. Okay, viral infection الاثنين. The ANHE is the more severe part of the DEM. الاثنين زي بعض بس ال ANHE is more severe following an upper respiratory tract infection in kids and adolescents وممكن يكون it might be fatal ممكن البيشنت يموت منها. The acute disseminated encephalomyelitis diffuse monophasic demyelinating disease symptoms begins 1 to 2 weeks after viral infection or a vaccine, non-localizing symptoms and headache, lethargy, and coma. 20% die, most of the rest fully recover. So acute viral infection إما بعطي acute disseminated encephalomyelitis or most of the patients they recover أو acute necrotizing hemorrhagic encephalomyelitis and most of these patients die. It depends how the host interferes or how the host interacts with the virus. نيجي على disorders of peripheral nerves. رح نحكي شوي على الأكزونال neuropathies, على demyelinating neuropathies and mixed abnormalities اللي it involves the myelin and the axons. Axonal neuropathies عبارة عن أي abnormalities affecting the nerve axons mainly. رح نحكي شوي كيف بصير الانجري وكيف بصير في regeneration. Demyelinating neuropathies اللي هم affecting mainly the Schwann cells and the peripheral nerves and sometimes next بيكونوا both are affected. This is just to remind you إنه في عندي two types of neurons. دول النيورون دول muscle fibers type 1 and type 2. There is feval neuron muscle fiber this part بتصير بعد هاي لازم أكمل اوكي حتى هو يكسد تمام. احنا بضل علينا شوي بس فيه slides. Peripheral neuropathies fall into several anatomic patterns. يعني pattern of involvement means we divide them into polyneuropathies, polyneuritis multiplex أو simple mononeuropathy. polyneuropathy اللي هو هاي الappearance اللي هون symmetrical, both مثلا sides, both limbs are affected and it starts in the distal parts into proximal parts. Okay. Polyneuritis multiplex شيء randomly involving, haphazard, random. مش شرط يكونوا symmetrical ومش شرط distal to proximal. Simple mononeuropathy بيكون single nerve is involved mostly due to trauma أكتر شيء.
trauma أو اللي هو compression زي carpal tunnel syndrome. Disorders associated with peripheral nerve injury, diabetes, واحد من the major causes of neuropathy. Most common cause of peripheral neuropathy includes distal symmetrical sensory motor polyneuropathy, autonomic abnormalities, lumbosacral radiculopathies اللي هو compression على nerve roots فبيعمل لي weakness, muscle atrophy and pain. هدول كلهم بيصيروا بالdiabetic persons. Autonomic sensory pain, weakness and muscle atrophy spinal cord area vertebral column, okay, على nerve roots. Guillain-Barré syndrome is one of the diseases that has sad stories. هدول الناس اللي عندهم Guillain-Barré syndrome all of a sudden بيكونوا healthy. Guillain-Barré an autoimmune response triggered by respiratory tract infection or GI infection or a vaccine breaks down self-tolerance like Campylobacter jejuni or EBV, leads to rapidly progressive acute demyelinating disorder affecting the motor axons. يعني it targets the motor axons mainly فبصير في عندهم paralysis, ascending weakness. Sometimes this progressive abnormality or progressive disease ممكن يصير it might lead to death. يعني ممكن يصير في involvement of the respiratory muscles and leads to death within several days. Surviving patients usually recover. زي ما حكيت لكم they will be ICU admitted وبنعمل لهم plasmapheresis بنشيل الأوتو antibodies from their blood بنعطيهم immunosuppressive therapy بنعطيهم a lot of things عشان to manage Guillain-Barré. Traumatic neuropathy is laceration or avulsion. Laceration لما بيصير في cut to the nerve. Avulsion لما يصير في سحب يعني avulsion. Okay. Entrapment or compression زي carpal tunnel syndrome أو Morton neuroma. Morton neuroma is a neuroma اللي عبارة عن tumor caused by compression of the nerve اللي هو المورتون نيورون بيعمل لي metatarsalgia بيكون في pain على الفوت على dorsum of the foot which is vague pain very severe pain. Traumatic neuroma اللي هو بيجوا بالعادة following a trauma بصير في chronic pain in the area that was traumatized especially مثلا بالناس اللي بيعملوا amputations بيعملوا أي شيء major injury to the nerves ممكن يصير في عندهم very chronic bad pain بنسميه due to the formation of neuromas generating axons and Schwann cells with perineural fibrosis with no specific directions وبيعملوا لي very bad pain following a trauma to the nerve. هذا عنده سؤال؟ احنا هيك عملنا ما بعرف بكرة عندكم إشي عشان ناخد اللاب على 11 أو الأربعاء إيش بدكم؟ دكتور الأربعاء عندنا امتحان إيثكس. الأربعاء عندكم امتحان؟ أوكي. طيب بكرة عندكم لاب إشي؟ بكرة حاليا ما حكوا إنه في إشي يعني بكرة بس عندنا محاضرات من 8 لل 11. طيب أنا هبرد لكم خبر على الأغلب بكرة حيكون اللاب رح يدخل بالمد كله. دكتور ما بصير نقسمه؟ بصير نقسمه أنا already أصلا كنت قاسميته عرفتوا؟ يعني قصدي بدكم نقسمه بدكم ندخله يعني لأنه كله. على الفاينل رح يكون الديجنراتيف والديمايلينيتنج وإحنا مش دارسين يعني النظري بنكون فكنا نمتحن فيه بلاب. طيب أوكي خلاص حيكون بس يعني أنا رح أعطيكم إياه كله أوكي بكرة بس رح يدخل رح أقسمه جزئين part 1 و part 2. part 1 بس اللي رح يدخل بالامتحان أوكي. تمام. دكتورة ليه ما يكون اللاب الخميس مع small group discussion ناخذها؟ ما عندي مشكلة اختاروا أي وقت وردوا لي خبر. تمام يسلم. تمام ما عندي مشكلة يكون أي وقت. بتحبوا الخميس نعمله الخميس إيش بتحبوا؟
دكتور أنا برأيي تواصلي مع حمزة لأنه في برضه لاب فيسيو علينا. دكتور لسه ما حدد ف اوكي، انتوا شو بتفضلوا عشان نحكي، عشان نثبت؟ بتفضلوا الثلاثة او الخميس؟ الاربعاء عندكم امتحان. خلص بكرة. اوكي، خلينا نثبت بكرة. ايش رايكم؟ طب تمام دكتور دكتورة. بكرة إذا كان اللاب أي ساعة تقريبا حيكون؟ يعني 11 ونص. 11 ونص. اوكي، نحكي مبدئيا. تمام. ما رح يكون طويل، دونت وري. اوكي، لا لاب قصير واشياء ان شاء الله رح تكون سهلة عليكم. بس راجعوا محاضرات اليوم اللي كله حيكون كامل. اوكي، رح اعطي كل اللاب، رح ادخل بس التيومرز بارت 1 يعني حيكون. تمام. دكتور محاضرات اليوم سلايدات لسه ما وصلتنا، ممكن تبعتي لنا إياها المرة، تبعتي لنا سلايدات اللاب عشان نحضرهم على السريع. هاي لا، بعتها من زمان. هاي لا ما وصلت هاي دكتورة. برجع ابعتها لدكتور جمال حمزة. لحمزة من زمان، يعني يمكن عشان هيك نسيوا يوصلوها يعني من الأسبوع الماضي، فرح أرجع أبعتهم مع اللاب. أوكي، اليوم إن شاء الله. دكتور بس ليش صاروا يوصلونا PDF؟ كانوا زمان يوصلوا BBT. والله بتعرف، لأنه لما ينحطوا على الإي ليرنينج أسهل ينحطوا PDF، ما بياخدوا سبيس. تمام تمام. إيش بتفرق معكم؟ لا والله يعني أنا شوي بكون الصور شوي بكبر بصغر زي هيك يعني. أوكي، هي الصور اللي بالمحاضرة مش داخلة، لا ببعث لكم إياها باوربوينت. تمام. بس الصور اللي بالمحاضرات it helps you يعني بالفهم، بس مش داخلة بالامتحان، ما رح أجيب منها بالبراكتيكال. أوكي، هيك أوكي. عملنا. يعطيكم العافية.